Greetings, friendly viewers, and welcome to A Journey Through Aesthetic Realms on Supreme Master Television. Today, in the first of our two-part series on the art of weaving, we will visit several countries to learn more about their wonderful cloth-making traditions. Whether it is creating cotton fabric or bamboo baskets, the art of weaving is an ancient practice of interlacing one-dimensional threads into two-dimensional objects. The oldest woven artifacts have been dated back to around 5000 BCE and were excavated from archaeological sites in Egypt, Switzerland and Peru. In fact, cloth-making techniques and tools existed in many early civilizations around the globe. Weaving is not only carried out to produce clothing and household items, but also practiced in many cultures as a way to record mythical tales and historical events. In addition, it has been widely employed as a form of craft that expresses the aesthetic values of the weavers through their choices of colours, patterns, motifs and designs. Although the modern textile industry has been transformed with the invention of highly automated machinery and synthetic threads, handmade products with natural materials are still preferred by many. Let's now go to the Golden Hands Festival in Istanbul, Turkey, to find out about their traditional cloth weaving. Merhaba, hoş geldiniz. Biz Muğla Yeşilyurt'tan geliyoruz. Altın Eller Festivali'ne katıldık İstanbul'da. Yaptığımız işi burada teşhir etmekte çok mutluyuz. Şu anda tezgahımızda yaptığım dokuma natürel, %100 pamuk, %100 el emeği her baştan sonra. Şimdi piyasada o kadar çok sentetik ürün var ki geçmişe dönülüp pamuk olan şeyler aranmaya başladı. Whether it is the popular scarves or decorative house items, the motifs and colours of Turkish woven textiles carry profound cultural meanings. Lale zaten bizim Osmanlı'ya dayanan bir örneğimiz. Bir motif olarak kullanılan bir örnek. Özellikle de şu rengi ben seviyorum. Kırmızı, yani Türk bayrağımız olan renk. Şu gül deseni aşkı anlatan bir desen. Biz Müslüman olduğumuzdan dolayı dinimizde de Peygamber Efendimizin sevdiği, en çok sevdiği çiçek. Tuğralar işliyoruz aynı kumaşımızın üzerine. Bu 2. Mahmut'un tuğrası. Mühür olarak kullanılmış ve çok da beğeniliyor. Bir de natürel olan her şey insana daha bir sakin, daha bir hoş yansımalar yapıyor. Pastel renkleri seviyoruz. Pastel renklerle de çalışmak, insanların beğenisini kazanmak, ruhlara yetişebilmek gerekiyor. İnsan duygularını yakalamak lazım. Weaving techniques can be adjusted to satisfy a variety of needs and create more comfortable clothing. Yan yana çok sıkı dokunduğu zaman biraz daha sert bir kumaş çıkıyor. Onu daha yumuşak, daha bir ipeksi bir görüntü verebilmek için biraz seyreltiyoruz. O zaten yıkandıktan sonra kendi biraz daha hareketlenip kapatıyor arayı. Şimdi biz Ege'liyiz zaten, Muğla'lıyız. Biz birinci kalite Ege pamuğu ama bununla üzerimizdeyken çok hafif, çok rahat hissediyoruz. Çünkü bu pamuk tamamen saf pamuk. Yani serin, rüzgarı geçiriyor aynı zamanda kumaş, biliyorsunuz seyrek zaten. The creation of comfortable clothing involves weaving on the loom. Despite slight regional differences, the method of fabric production is similar across cultures. Please follow our camera to the Hazda Folk Arts Institute, a non-profit organization in Cyprus, to find out more. Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Yıldız Acaröz. Ben 2002 yılından beri Hazda'da çalışmaktayım. Burada dokuma işleri yapıyoruz. Öğrencilerimiz var, kurs veriyoruz. Amacımız eskiyi canlandırmak, Kıbrıs'ta eski ürünleri tanıtmak ve yaşatmak. Gördüğünüz alet dokuma tezgahımız. Buradaki dokuduğumuz iplikleri çıkrık yardımı çıkrıkta sarıyoruz. Çıkrığımızı göstereyim arkada. Basıraları orada sarıyoruz. Mekiğimize takıp burada dokuyoruz. Bu tezgahın üzerinde mesela sandık örtüleri, sehpa örtüleri, perdeler,
çeşitli ürünler yapabiliyoruz. Diğer tezgahımız ürünler, onları üretiyoruz. Bu ana ipliklere çözgü diyoruz. En zor yanı da bu çözgünün hazırlanıp tezgahlara takılmasıdır. O bayağı zahmet ve zaman isteyen bir iştir. Ondan sonrası yani dokuma yönü en kolay yanıdır. Burada mekiğimiz hangi elimizdeyse ters ayak basarız altta. Diğer tezgahımızda mekik ile ayak aynı çalışır. Karpuz dokuması dediğimiz tezgahta farklı çalışır. Elin ayak ters yönde çalışıyor. Burada mekiği sağ elimizde olduğunu sol ayağımızı basarız. Burada çizgilendirme şeklinde böyle motifler de yaratabiliriz. Önce mekiğimizi atıyoruz. Alttan ayağımızı değiştiriyoruz. Sonra buradaki mekanizmaya tarak diyoruz. Tarağımızı vuruyoruz. Şimdi tarak iplerimizi sıkıştırıyor. Şimdi aynı şekilde ayağımızı değiştiriyoruz. Tarağımızı vuruyoruz. Weaving brings a great sense of fulfillment to those engaged in the craft. Hem üretim yapıyoruz hem kurslarımızı devam ettiriyoruz. Evet, burada alıştım. Annemle de ben duyardım annemlerin yaptığını geçmişten ama hiç rast gelmedi. Severek de yapıyoruz. For many cultures, weaving is a family tradition that is passed from mother to daughter. The link to future generations creates an invisible tie that connects people with their heritage. Let's now have a welcome glimpse into ties, an ethnic fabric of East Timor. The ties is part of the cultural heritage for East Timor because it used to be worn as a cloth back in our ancestors' times. The ties is worn at births, deaths, marriages, and for various traditional ceremonies according to each district's customs. Because it varies from one district to another slightly. Of course, nowadays there are machines, manually, but to me personally, nothing can replace the backstrap, our tradition. Traditional ties weaving is a long process, initially involving preparing and colouring the thread with vegetable dyes. With a commercial thread, the color you want, and then you pick the color that you want. Whereas with this, is a long process. They have to pick the cotton, they have to dry it, they have to take the seeds, clean it, and beat it up to fluff it, and then spin it. Then put it into color. So I value the cotton one more. Because of the process and because of the motifs that the women keep using. I was lucky enough that I grew up close to my grandmother and my mother. That's how I learned a little bit about ties, because in my days there was nothing documented. If you have somebody in your family that weaves, then you grow up knowing about ties. But if you don't, then you grow up without knowing anything about ties. During the years that I lived overseas, I was lucky my sister stayed here, so she used to send us ties, and my two sons grew up knowing a little bit about ties because I was able to show them the pieces that I had, and as they grew a bit older I made shirts which they wear proudly of ties. Once a year we used to have a cultural party like every other nationalities, so ties has been something very important in my family life as well. We always love it, and of course my eldest son as an artist, because the father is from Ukusi. Of course he has always been interested in Ukusi patterns because of the variety. Miss Mapolio encourages the traditional weaving industry to return to its time-honoured roots. I'd like to see every weaver growing their own cotton. That's the work that our economic development program is doing. My colleagues are doing that, talking to the weavers, the districts and sub-district, encouraging them to grow their own cotton, using the natural dyes to bring back what we almost lost, documented for the future generation, because otherwise we'll lose our cultural
heritage, and this is part of it. It's important because your culture, your roots, you know where you came from, what you are. We thank Miss Ayşen Karacan, Miss Zeynep Karacan, Miss Yilda Adoros, and Miss Ophelia Mavis Mapolio for generously sharing your fascinating knowledge. The traditional weaving of various cultures is a precious asset our ancestors have gifted to us. It records their way of life and carries their love of beauty. May this exquisite art form continue to flourish, enriching a peaceful world for eons to come. Gracious viewers, thank you for joining us today on A Journey Through Aesthetic Realms on Supreme Master Television. Please tune in tomorrow for part 2 of our 2-part program on the timeless weaving traditions. Coming up next is vegetarianism, the noble way of living, after noteworthy news. May you be ever more blessed with inner tranquility and joy. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.